Trump 的关税要扣较重，不过美国参议院却是有人无同款的意见。有人是认为讲这是有史以来上界公的决定，但是也有人认为讲 Trump 是真正伫咧要以美国落工的。对消费者表示讲钱是愈来愈无，就算是10%的关税，也是使人烦恼的。 川普伫台湾时间7-3宣布解放制关税措施，世界各国强要全部拢对，美国国内也一定会受到影响。虽然川普再三登行抗保证讲，国内经济一定会往共大发展，不过真侪消费者对伊的讲法是真焦急，认为讲即马通货膨胀已经真严重，以后物价唔知会起到倒位。Yeah, I'm really concerned. Money doesn't go as far as it used to, and it's hard to buy things for a family of 5. And so, yeah, I'm very concerned about even 10%. It will be affected big. You see it in the market. You see the groceries are going up. 现在伫参议院议员对这波新关税政策可能伫国内造成的影响，看法是天差地。Yesterday, the president made one of the dumbest decisions in history, one that will negatively impact every single American family, every single one. Here we have a president who gives a damn about American jobs. That's exactly what this is. I'm sick and tired of the rest of the world taking advantage of our workers and our companies. 并唔是所有共和党的议员拢同意川普的做法，有跨党派议员联合提案，要求以后政府伫咧扣新关税时，爱通知国会，该说明讲对美国消费者甲企业的冲击。若准参议院无即时通过，关税就会自动失效。不过，就算这个法案真正通过，也无法度改变川普已经宣布的关税。因为美国政府的新政策造成美国股市大跳水，标普500是跌200外点，纳斯达克是落超过1000点，拢创下2020年以来一日跌上严重的程度。道琼指数是大落1679.39点，跌的程度是4%。也分析师甲美国经济衰退可能性调升到60%。公司新闻由派准编译。